about Ganesh. Happy Ganesh Chaturthi, everyone, online, on Facebook. Nice to see you. Yes, I will tell you a nice story about Ganesh. I was not believing in Ganesh, actually, because it is so different, when you see Radha Krishna, when you see Ram, Sita. It's very easy to believe because they have human face. But when you see Ganesh, you don't know from where it's coming. It's like something completely different. And I had a very nice experience because my music teacher, I was telling you about him at the beginning of the program, he was believing in Ganesh very strongly. And he told me one day, I had a dream that I have to live in the Indian area in Paris. And I said, okay. And he says, it's coming from Ganesh. Ganesh is calling me there. So, a foreign Indian teacher in Paris, where the prices are very expensive, to take a house there, to have a rent there, it's something very, very difficult. But anyway, I said, okay, I trust you. Let's find an apartment. And we started to search for apartments. And I found one which was very small. And we made a lot of prayers to Ganesh. And then I found one. And the person said, yes, he can come next Tuesday. And I will give him the rent. And I said, wow, it was very fast. Your Ganesh is really working. I started to believe. But I went next Tuesday and the person said, no, it's a foreigner. And also, no, I prefer to have a student. What if something happens to the apartment? So we could not have it. So then I said, your Ganesh is not working. The prayers to Ganesh are not working. So we have to do something else. Okay. Anyway, he continued to say, no, Ganesh told me I will find an apartment, so I will find it. I said, fine, but I don't know how. I started to be a little bit angry, like Westerners, when we don't understand that is possible in a mystical way. You start saying, oh, but it's not possible according to the mind. We need a lot of conditions to be to have this possible. Okay. But we continued to pray Ganesh, and we went to do a music class. And during that music class, for the first time in my life, I was seeing Ganesh coming from everywhere. Behind me, in front of me, a lot of Ganesh. And I said, wow, that's so much Ganesh. I'm sure we have to find it. And he said, yes, for sure it works. But still I was not, my mind was not strong enough to believe. Meanwhile, Delia, if you have another bhajan, you can sing after. If you think of something else, we can sing something to close the party, okay? Whatever you feel. We can also sing for Guruji, whatever comes to you, okay? So like this, we finalize our evening after the story. So then next day, I said, okay, he says, it's possible, let me go wherever. I saw a real estate shop. I said, I'm going there for sure. It'll be there. And it was only for selling houses, but I just went, saying, let me try. And I asked the person, and they said, yes, we normally sell houses, but we have an apartment to rent. And they gave me exactly the same street where I visited the first one, exactly the same floor. And I said, it's not possible. I went there. The person said, it's not possible to have that place. He said, no. He said, no, I don't think you went there because this one is new. This flat is new. The owner just put it in our shop yesterday and we have a visit today at 3:00. Do you want to go and see it? I said, yes. And just believe me, this flat was the flat near the one I visited. It was much bigger and the view, the windows were towards the street on which we make Ganesh Chaturthi procession. There is one street in Paris on which the Indian people make Ganesh Chaturthi procession, and that street
was exactly seen from this flat. So I had tears in my eyes. I was thinking, wow, this Ganesh, that my music teacher worships really works, really works. And I became so obsessed with Ganesh, and I put milk to him because in India they give a lot of milk to deities. Just to tell you, this is something they do in India. They give sweet milk in the evening to Ganesh and to Lord Krishna. This is something they like to do. So I started to put milk for Ganesh and give him food. Even today I cooked for him. I didn't cook so much for deity since a long time, so I think it's coming back. Something is coming back. It's an opening. Ganesh is removing some obstacles in our group, in our work, and I'm sure it will be for all of you. From today, you will feel something. Okay, meditate on this because I have to do a small translation into French and in Romanian as well today. So let me do this so that everyone feels happy today. We have a party, international party. Let's make it international. Okay, and meanwhile, let's see what we will sing after. Juste pour faire une petite traduction, parce que ça c'est une histoire que je vais écrire, que j'ai écrite mais que je dois revoir et je veux l'écrire plus en détail. En fait, je vous disais au début que mon maître de musique était passionné par Ganesh puisque c'était une déité de leur famille. Et un jour, quand il était en France, à Paris, il m'a dit, j'ai eu un rêve, Ganesh m'a dit d'aller emménager dans la zone indienne de Paris, je dois trouver un appartement. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible. Tu te rends compte, un appartement, c'est très cher à Paris, tu es étranger, tu n'as pas de papier, c'est très dur de trouver un appartement à Paris. Bon. Il m'a pas cru, il a dit, Ganesh m'a dit, je l'ai vu en rêve, ça va se faire. Bien sûr, mon mental d'occidental disait non, non, non. Et je suis allée, on est allé sur de particulier à particulier. Ça c'est référence française. Donc là, si je le dis en anglais, personne ne va comprendre. Bon, je suis allée là et j'ai trouvé un particulier qui avait un petit studio à louer. Je suis allée le voir. Il a dit, oui, bien sûr, pas de problème. Oui, un petit studio, 9 mètres carrés. Hein, c'était vraiment pas très grand. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Donc, on a trouvé ce studio. Le monsieur a dit oui. Donc voilà, on est allé là et on attendait que ça se fasse mardi d'après. Mardi d'après, j'y vais, il me dit non, c'est pas possible, hein, parce qu'en fait, bon, finalement, je veux un étudiant, et puis vous savez, là, j'ai réfléchi, je veux quelqu'un pour une petite période de temps, bon, c'est pas possible. Et là, je me suis tournée vers lui, j'ai dit, ton Ganesh ne fonctionne pas. Déjà qu'en fait, je n'avais aucune connexion avec Ganesh, puisque ça me parlait pas. Un dieu à tête d'éléphant, voilà, comme ça me parlait pas. Oui, Radha Krishna, voilà, Sitarama, oui, mais pas Ganesh. Et en fait, je retourne le voir, il dit non, 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 moi j'ai eu un rêve, Ganesh m'a dit je vais habiter là, je vais habiter là. Je dis il est complètement fou, il comprend pas, chez nous c'est pas possible. Et à tout hasard, je suis entrée dans la première agence que j'ai trouvée, c'était pour vendre des maisons. Je dis bah j'entre, de toute façon si tout est possible. Et ils m'ont dit oui, on a un appartement. Ils m'ont donné la même rue, le même étage que ce que j'ai visité. Et je dis, non, 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 je l'ai déjà vu celui-là, il ne nous le donne pas, le monsieur, il veut pas. Il dit, non, vous l'avez pas vu puisqu'il est nouveau. Il vient d'être mis en agence et il y a une visite aujourd'hui à 15h. Bien sûr, je suis allée voir la visite et en fait, c'était l'appartement juste à côté, beaucoup plus grand que le premier, hein, donc ça c'était 20 mètres carrés. Et les fenêtres donnaient vers la rue de Paris où il y a la procession de Ganesh. Donc c'est extraordinaire en fait parce que ça se sentait vraiment, c'était une grâce divine, hein, on n'aurait jamais pu avoir cet appartement. La propriétaire très sympa, donc tout vraiment s'est passé comme une lettre à la poste. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à croire en Ganesh, à lui mettre du lait tous les soirs. Donc je suis devenue plus obsédée. Mon prof me regarde en disant qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc en Inde, ils mettent du lait pour les déités, pour en fait... Petit Krishna et aussi pour Ganesh, ils mettent du lait. Voilà, je vous laisse méditer parce que je fais aussi la traduction en roumain aujourd'hui, donc c'est vraiment international party. Alors, o traducere mică în română, să nu vă uit, înainte să terminăm cu un cântec frumos, le vorbeam despre profesorul meu de muzică indiană.
pe care l-am adus la Paris și care mi-a spus într-o dimineață, am avut un vis că trebuie să locuiesc într-un apartament în zona indiană, nu departe de templul lui Ganesh. Zic, eu nu pot să faci așa ceva, că deja ești străin, nu ai hârtii, la Paris e foarte scump, deci nu se poate. În afară de un miracol, nu se poate. Nu credeam în Ganesh, fiindcă în momentul în care vezi o zeitate cu un cap de elefant, deci pentru noi nu-i cultura noastră. Dacă vezi Radha Krishna, dacă vezi Rama Sita, da, ei au o înfățișare omenească, e mai ușor. Dar din momentul în care zici, da, cred în elefant, un zeu elefant, deci nu, te iau ceilalți așa și nici nu, deci trebuie să ai experiență. Bun. Și, deci toată familia lui îs adoratori a lui Ganesh, din tată în fiu, au templu acasă și mi-au zis, tu te și vezi. No, mă pun pe un site cu închiriere la particular, găsesc un domn foarte drăguț care îmi zice, da, uite, am 9 metri pătrați, da, marța viitoare o să fie disponibil, haideți. Și zic, fai, ce repede s-au rezolvat toate. Deci mi-a venit să cred, zic, eu acum cred în Ganesh. Și mă duc marța următoare și îmi zice, nu se poate, că nu, domnul e străin, eu vreau să am un student care nu stă mult, mă înțelegeți? Zic, bine, deci mă întorc chiar la proful, zic, nu mers, deci Ganesh ăsta nu merge, deci eu cred că îți faci iluzii, nu se poate. Nu funcționează la Paris așa ceva, deci poate la acolo la tine în India merge, dar aici la noi nu merge. Așa, și îmi zice, nu, am avut un vis, mi-au zis că o să locuiesc acolo, eu o să locuiesc acolo. Zic, ok, hai să vedem. Și zic, bine, dacă tot e posibil, hai să intru în prima agenție ce văd. Pe aceeași stradă era o altă agenție, intru acolo, erau numai case de vânzare și întreb așa, n-aveți cumva un apartament mic de închiriat? Zice, da, avem unul, îmi dau aceeași stradă, același etaj. Zic, eu nu, deja l-am văzut pe ăla. O zis domnul că nu se poate. Zice, nu, n-ați putut să-l vedeți, fiindcă ăsta e un alt apartament, proprietarul ne l-a dus ieri și este o vizită la ora 3. Am dus la ora 3, deci era apartamentul lângă, deci cealaltă ușă, care dădea către strada principală pe care se face procesiunea cu Ganesh. Deci e o singură stradă a Parisului pe care se face tot festivalul și deci era exact, fereastra dădea exact către strada asta, mai mare, 20 de metri pătrați, nu 9 metri pătrați, proprietara foarte de treabă, ni l-a lăsat, liniștită, au vrut să-i cântăm ceva muzică, ne-a adus și un ceai, deci am rămas așa, tablou. Deci să vă spun că funcționează, deci în momentul în care te apropii de orice energie a unei zeități, funcționează, deci trebuie să fim deschiși și să le lăsăm să ne vorbească și să vedem ce se întâmplă. Deci asta e povestea cu Ganesh, cum am început să cred și acum după aceea îi puneam lapte în fiecare seară, am devenit foarte devotată. Deci în India se oferă lapte dulce lui Ganesh și lui Krishna seara. Ok, done. So let's have a last song because we started late so we can finish on time. Delia, ce să cântăm împreună? What will we sing together? Yes? Gauri Ganesh? Gauri Ganesh, yes! This is a nice song. Gauri Ganesh, Ganesh, Parvati Nandana Shri Ganesh. Gauri Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Gauri Ganesh, Shiva Ganesh. Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Shri Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Shri Ganesh, Shiva Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Hari Ganesh, Shiva Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh. Shivanandana Ganapati Ganesh.